So I invite Lisa Dillman, Lizzie Davis, and Claudia Caballín Calanche to join us for a conversation around entitled In Translation and Traducción. So Claudia Caballín Calanche va a moderar la mesa. Yo simplemente voy a introducir a Claudia y estaré aquí también para eventualmente intervenir en algún momento al final en vuestra discusión o quizás recoger algunas preguntas. Gracias primero a las tres por estar aquí. Hubiésemos querido hospedarlas presencialmente, pero será para otra vez, eso esperamos. Entonces es un honor tenerlas y escucharlas pronto hablar de su experiencia de traductoras, y en el caso también de Claudia, su experiencia también de entrevistadora, ¿no? de traductoras también. Entonces Claudia Caballín Calanche es periodista, Magister Scienze en Literatura Latinoamericana y del Caribe y doctora PhD en Spanish Literature. Ha sido profesora en 5 universidades públicas, 3 países y 2 idiomas. Miembro del grupo de traductoras Colaboratorio Ávila, ha sido director de la revista académica Estudios y formó parte del equipo editorial fundador de la revista Latin American Literature Today. Escritora y colaboradora de Papel Literario, Trópico Absoluto y Carátula. Actualmente es profesora en el Departamento de Lengua y Literatura de Oklahoma State University en los Estados Unidos. Ha publicado libros sobre crítica literaria, diversos ensayos teóricos sobre la literatura contemporánea y entrevistas a escritores de la literatura actual. Desde luego, pues que hablamos de traducción, esta mesa va a ser bilingüe. Ustedes pueden expresarse en cualquier lengua que prefieran. Tenemos traducción simultánea además. Lo digo también para nuestro público, entonces siéntanse libres realmente de dialogar o de pasar de una lengua a otra cuando prefieran. Muchas gracias de nuevo. Well, thank you so much. Muchísimas gracias. Sí, nos vamos a pasar de lengua a lengua cuando ustedes quieran. Inicio con el español, pues obviamente también me inicié así en mi vida y voy a presentar, es un honor para mí estar con ustedes esta vez y voy a presentar a las traductoras que van a compartir su experiencia. Claudia, perdón. Como tenemos la interpretación simultánea, les pido por favor que hablen un poquito más despacito. Okay, that's fine. Okay, despacito, como la canción de mis estudiantes. Okay, sí, los que o las que o les que nos formamos en el periodismo nos movemos muy rápido. Pasamos ahora a traducción y nos movemos un poquito más lento. Voy a presentar, es un honor para mí presentar a 2 traductoras estadounidenses que realmente he seguido a través de sus pasos, he aprendido muchísimas cosas. La primera de ellas es Lisa Dillman, que es una traductora que está en Atlanta, Georgia, right now, y es una de las traductoras que trabaja varios idiomas, como el español y también el catalán, y enseña en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Emory, y ha traducido 30 novelas, incluidas las de Yuri Herrera, Pilar Cantana y Alejandra Consamaña. También tenemos el honor aquí de presentar a otra de las traductoras con las que me he vinculado últimamente leyendo, que es la traductora Lisa Davis, que es editora senior de Coffee House Press. También trabaja desde el español y traduce otros idiomas como el italiano. Con ella pues hemos tenido el honor de leer algunos textos traducidos de Mónica Ojeda, de Valeria Lucelli, de otros autores que se encuentran en etapas, digamos, de participar en los 2 idiomas y en diferentes eventos. Entre ellos, bueno, también tenemos una traducción colaborativa. Y quisiera yo arrancar este momento tan especial con una de las preguntas más simples que me atrevo a hacer, y es quizás una duda curiosamente infantil, porque sería la pregunta que harían los niños. ¿Cómo llegaron al placer de traducir
un idioma a otro, y cómo serían esas experiencias de la traducción, de la ficción o de la no ficción, que las llevaron siempre al punto de decidir, más allá de ser escritoras, ser traductoras. Es mi primera pregunta. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Lisa? Ok. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Veo que alguien está a punto de tocar en mi puerta. Perdón, ok. This is live. Lisa, I can begin if that would be better for you. Yeah, I mean. Surely, okay. Well, we'll let you tend to your door quickly. Yes. Gosh, and thank you so much for inviting me to be here. It's such a pleasure to be here sharing in this conversation about translation with you. I love the first question that you asked, Claudia, because I do think translation for me has become such a pleasure. It's something that I came to originally having studied writing and having studied poetry. And at the time I was studying music performance also. And I've always thought of translation as a kind of performance. I think you have the opportunity to embody so many different writerly voices as a translator. And that has been endlessly enriching and endlessly exciting. I always joke that translating is really all of the parts of writing that I love most. So I don't have to be faced with the blank page. I don't have to come up with a structure or invent characters myself, but I get to play with the nuances of the language, and the sounds, which really is a sensory experience and one that I find so fulfilling. Well, thank you. And you can make a connection between music and also with your translation, right? Because it's like the same place when you can connect everything. Yes, I absolutely believe that's the case. It feels like channeling something the way you might if you're playing someone else's composition. So I really enjoy that. Yeah, thank you. And yes. No, thank you for tolerating my English. No, that's fine. We're moving all the time. Lisa, la traducción, sería entonces como qué parte de lo que deseabas hacer ha sido cumplida a través de la traducción. Es un planteamiento distinto que no se me había hecho. Pues yo, honestamente, nunca he tenido deseos de ser escritora per se. Yes. Creo que comparto con Lizzie la idea de que me encanta la creatividad que se involucra en el proceso de la traducción. Sin embargo, no tengo las historias dentro de mí. Y a mí me da mucho placer poder moldear lo que haya en la página en otra lengua, y estoy también de acuerdo en que hay un gran parecido con performance, ¿no? Yes. Yo suelo pensar en la traducción un poco como la actuación, ¿no? Como acting, y hay que prepararse para cada nuevo papel, lo cual involucra varias etapas por los que pasan los actores también, ¿no? Como confeccionar the backstory, ¿no? Bastante investigación sobre el contexto histórico, social, lingüístico del texto en cuestión, porque evidentemente recuerdo cuando comencé mi maestría en traducción literaria en el Reino Unido, que yo me presenté como: yo voy a especializarme en la literatura de la posguerra española. Y el director me dijo: no funciona así, nena, ¿no? Básicamente. Y claro, tenía toda la razón, y en los últimos, no sé, 15 años tal vez, me he abocado bastante más hacia la literatura latinoamericana. Yes. Pero es imposible que una sea experta en el lenguaje, en el español mexicano y el español chileno y el español argentino, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer el trabajo de la investigación,
Yes. Hay que plantear los elementos creativos y eso es para mí un proceso que me gusta mucho porque compagina la creatividad con la actividad intelectual y para mí eso es muy, muy satisfactorio. Pues ahora que mencionas esa conexión entre creatividad y actividad intelectual, personal, de las traductoras, ¿incluyen también allí una conexión directa con el autor o la autora de las obras? ¿Es como un trabajo individual o se transforma luego en un trabajo de equipo si ustedes establecen conexiones directas con los escritores? ¿Qué prefieren? ¿Cuáles son sus opciones para traducir y al mismo tiempo pensar en el contexto de por qué se escribe así? ¿Comienzo yo, Lizzie? Ok. Sí. Para mí, yo creo que cada traductora tiene su respuesta particular Exacto. en cuál es su proceso, cómo funciona. Personalmente, a mí me gusta mucho estar en bastante contacto con los escritores si ellos están o ellas están dispuestos, ¿no? Y luego cómo se desarrolla esa relación también depende mucho de la personalidad de la persona en cuestión. Entonces hay autores con los cuales estoy en un contacto muy cercano, entre email, mensajes de texto, teléfono, en persona. Hay otros que tal vez una o dos veces por libro hacemos un intercambio de email. Y en muy contadas ocasiones, bueno, en una ocasión yo creo, dos ocasiones. He tenido con autores que no quisieran tener contacto y eso no se hace así. Pero sí, si ellos están disponibles, yo prefiero estar en contacto para preguntar generalmente más que nada sobre tal vez connotaciones, que no estoy intuyendo aquí que bla, 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 pero sí, eso es. Sí, ¿no? Son situaciones. Y vamos ahora para tu experiencia. Yes, I think it does, for me as well, really depend on the preferences of the author. Yes. And also the author's level of comfort reading English. I've worked with some authors who also are translators themselves. One of my authors, Juan Cardenas, translates Faulkner into Spanish, so I feel with him that we get to just have a good time, and he understands, the liberties that I might want to take as a translator, or the experiments that I might do with his text, and then can spend time with that in the English and really respond to it in full, which I find to be so illuminating. He gives me permission to be a little bit playful in my approach, I think. But there are other times when, as Lisa said, an author may not want to be in touch at all, or may only want to respond to very specific questions. So I think it really can run the gamut. But I've also done a couple of collaborative translations, which adds an interesting new voice into the mix and makes a more of a dialogue out of the conversation, and that can come up for various reasons. There was a translation that I was doing for a British publisher, and they had expressed that they really liked what I was doing with the English, but that they really felt it needed to sound more British, not just on the level of vocabulary, but also the rhythms. And so they brought in a British translator, Thomas Bunstead, who was just brilliant. And the process then became a conversation between Tom and the author and me. And so I find translation is never an individual act. It's always already collaborative. Yes. And the more voices that, we have like a team here. Yes. Thank you. Thank you. But it's always already a conversation. So I always welcome additional perspectives and never really feel any singular claim of authorship over the text, because we just can't. I would also add to that, if I can just intervenir one more time. Why not? That, in addition to translators always having their own preferences, rhythms, the way they work, the writers often have really disparate
perceptions or views on what translation is. And as Lizzie just said, you know, working with somebody who translates Faulkner is clearly a different situation from working with an author who has, you know, in my experience, the worst situation is working with an author who has good but not very good English. And wants to intervene on a lexical level, like tal palabra no significa tal cosa, you know, without a real understanding of what the translation process involves, you know, and so that also can nuance how the process goes. Yeah. Yeah. Well, but you mentioned palabras, and I was thinking about it. I mean, another question, but I don't know if you want to talk about it, but I just want to ask you. Sometimes we have like a game using palabras, and I was thinking about Yuri Herrera, for example, and all the las palabras nuevas que tenemos con él, qué sé yo, subitísimo, recorditable, anoté unas cuantas, pero son muchas y además vienen de un contexto diferente que también está utilizando algo que podría ser imaginario, pero como real. Pienso que cuando se trabaja un autor como Yuri Herrera y se establece un juego de palabras que le pertenece al autor, ¿cómo podemos movernos los traductores o ahora que somos 3 chicas, las traductoras? ¿Qué tenemos que hacer para jugar el mismo juego o inventar another game with the same kind of, you know, palabras diferentes? Excelente pregunta. Cuando tengas la respuesta me dices. Estoy en este momento con la 6ª novela de Yuri Herrera, que es una novela histórica sobre la estadía de Benito Juárez en Nueva Orleans durante año y medio, montando la reforma liberal justo antes de reentrar, después del plan de Ayutla, de reentrar en México. Estaba pensando expresamente en eso cuando decía antes que hay que hacer bastante investigación, ¿no? para la traducción. Y esta novela pues transcurre en Nueva Orleans en 1857, me parece que es. Entonces, como es novela de Yuri Herrera, pues contiene bastante neologismo. Y como es Nueva Orleans en el siglo XIX, la cuestión de la esclavitud, de la raza, del tratamiento de la gente de color es vital, ¿no? Es absolutamente vital. Y ahí, por ejemplo, él utiliza neologismo al referirse a la raza, ¿no? Por ejemplo, está utilizando palabras como... obviamente suele usar palabras que son invenciones suyas, pero fácilmente entendibles, ¿no? Pero en este caso, al hablar de matices de la gente creole en Orleans, pues de coloritud versus blanquitud, distintos tonos de morenidad, y ahí, por ejemplo, estoy en ello ahora mismo, ¿no? Tratando de elucubrar sobre cómo ser creativa y neologista en las mismas, a ver si logro ser creativa en las mismas instancias, y a la vez como cargar las mismas connotaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces hablar de la raza en inglés y hablar de la raza en español, según el contexto histórico, según el contexto nacional, etcétera, etcétera, no es la misma cuestión, ¿no? Y entonces, cuando dices cómo se hace, pues yo tengo listas de momento de posibilidades que estoy debatiendo, no me quedé satisfecha todavía al 100% con ninguna, pero lo que suelo hacer es tratar de ver
¿qué ha hecho él para que esto sea, para que esto tenga sentimiento, ¿no? Porque para mí siempre hay como un respeto y un cariño detrás del lenguaje de Yuri. Y eso es lo que más me importa comunicar, ¿no? Entonces, si yo logro inventar una palabra que suena fabuloso, pero que no connota o que no transmite esa emoción, ese respeto y ese cariño y afecto, no me vale, ¿no? Eso no me vale. Y entonces viene a ser un proceso bastante largo que puede durar toda la novela, ¿no? Todo el tiempo que estoy traduciendo para al final ir concretando en la última fase de edición, reedición, etcétera, de borradores. Y a veces lo que dijiste, ¿no? Que a veces viene a ser lo que en el mundo traductológico diríamos compensación en lugar, ¿no? Es decir, a veces crear algo nuevo, pero no con el mismo término o no en la misma instancia en la novela. A veces se te ocurren algo brillante donde en el texto original no hubo nada fuera del original. Y entonces para mí, yo no soy una traductora muy matemática. Yo no recuerdo estar en contacto con el traductor danés de Yuri para una de sus novelas y él tenía un spreadsheet, ¿no? Y me decía, pues en la novela se usa la palabra sangre 57 veces y de estas veces 13 son simbólicas y el resto son literales. Y yo me quedé a cuadros, como que, that's not, okay, todo el respeto del mundo, pero así no trabajo yo, ¿no? Entonces, para mí sería difícil decir, oh, yo inventé este término en este lugar para compensar lo que ocurrió en la página 4, párrafo 3, línea 7, ¿no? Es algo más como holistic, Yes. ¿no? Yes. Yo no sé si eso contesta la pregunta, ¿no? Vamos a ver, No, sí, vamos a ver lo que dice Leslie. Exactamente, contesta y abre más preguntas. ¿Qué opinas tú, Leslie? I mean, cuando te refieres a, no sé, a Valeria Luiselli o cualquier obra que tú creas que tiene también un toque que debes pensar y repensar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Yes, I mean, I love hearing Lisa talk about this because I remember reading Science Preceding the End of the World was the first time I felt like I had permission to invent words as a translator, you know, so, and that's something that has come up for me so, something that has come up for me so frequently, especially when translating dialogue, I think, where that's heavy with slang, I think can be very difficult to render effectively in English without mapping or time-stamping it in a way that I really want to avoid. So being able to invent things that sound compelling and real and like someone would say them, like the drug dealer in Juan's new book would say them, is such an exciting and inventive part of the process. I think there's 7 or 14, not that I do math either, Lisa, but there are a lot of different invented drug names in these books. And so coming up with a way to render those that doesn't just map them onto particular moments of US history or particular geographical areas of the US is challenging, but I think they need to exist outside of that context and really create their own comprehensive universe. Yes, well, it's like an universe. I have a question here. Keila Valdelaville escribe, esta última novela de Yuri Herrera también tiene muchas palabras inventadas. ¿Cuántas ganas de leer la traducción también? ¿Cuál ha sido su novela más difícil de traducir y cuál, según usted, tiene más neologismos? Es una pregunta que tenemos porque ya la conversación se ha vuelto activa. Wow, es una pregunta bien difícil para mí. Creo que en cierto sentido la novela más difícil siempre es la que estoy trabajando de momento. Recuerdo que cuando llegó el tercer libro, creo que fue sobre la mina El Bordo,
yo pensé, esta va a ser fácil porque es no ficción. Ya. Bueno, fuera. Ahora al llegar esta la sexta, pensé, esta va a ser fácil porque es novela histórica, ¿no? Menos como leyenda, mito, etc. Fuera. Entonces, creo que en algunos sentidos podría decir señales, ¿no? Que preservarán el fin del mundo. También transmigración de los cuerpos, Ya. pero honestamente yo creo que como Yuri es un escritor súper novedoso y en cada libro plantea nuevas realidades y se plantea nuevos retos él a sí mismo, nuevas formas de cómo empujar los límites de la ficción, empujar los límites del lenguaje. So, wow, they're all really they're all really hard in very different ways, ¿no? Yes. En cuanto a neologismo, yo creo que I don't know. I'm tempted to say que más o menos cada libro tiene más o menos la misma cantidad de neologismo, pero puede ser de distintos modos, porque por ejemplo en Señales, que fue tal vez la novela más mítica, ¿no? El neologismo era más invención de otros mundos, ¿no? El uso de harchar, etc. Que ahí hubo cosas que al solo ver la palabra en sí, una no necesariamente adivinaría el significado. Mientras que ahora lo que acabo de decir, blanquitud, coloritud, pues son invenciones, pero obviamente, o las palabras que mencionaste tú, Claudia, que ya se me han olvidado, pero que eran adjetivos que al oírlos ya sabes lo que significan, ¿no? Eso no necesariamente significa que sean más o menos fáciles de traducir, ¿no? De llevar al inglés. Sí, exacto. Bueno, voy a moverme ahora hacia otra de mis curiosidades, inquietudes. Esta vez me voy a mudar a Lizzie. Vamos a conversar un poco sobre otra visión que quisiera saber si tienes, ya no directamente como traductora, sino como lectora de traducciones o lectora de escrituras que se han traducido en varios idiomas. Hace unos años leí tu comentario sobre el libro de Agustín Fernández Mayo, que tuve el honor de entrevistar hace poco. Y bueno, diste en unas palabras exactamente lo que para ti era un libro como Pixel Flesh, pero me entró entonces la curiosidad de que la crítica literaria, la interpretación de los textos, lo que es ser una lectora en este momento, ¿es algo diferente si al mismo tiempo también eres traductora? ¿Son las lectoras, traductoras, otras miradas interesantes y quizás más poderosas de aproximarse a la escritura que existe en la literatura latinoamericana, por decir? ¿Qué piensas? Oh, that's a difficult question. Oh, no, don't say that. Don't say that. This is like a game. We can play it. It's a wonderful question. I mean, I think Thanks. it makes me think about the way that translations are usually reviewed. I mean, there's been a lot of talk about, maybe not a lot of talk in my circles, I suppose, about the idea that if the translation is remarked on at all, it's usually to say that it was, unobtrusive, or maybe this is changing though, I will say, but the mark of a good translation perhaps used to be that it was unnoticeable, or that the translator left no trace, or that you wouldn't know it was a translation. But I think that is changing, and I think for me, part of the fun of reading a translation from a language that I can also read, is just
being able to recognize the inventiveness of the translator and to see the way they approached the different puzzles. And I think also you get a window into a different kind of cultural rendering of a text by seeing the changes that exist between the original and the translation. I think you can you're learning about both the country and social circumstances under which it was written and the one where it was ultimately published. So I think you do get to kind of be reading through two windows at once, if that makes sense. Yeah, that's what. Well, now I'm moving to another question, and I think that I'm thinking about something that is coming, not yet, but ya que estamos aquí, como decimos, les quería preguntar acerca de lo que tiene que ver con algo que han denominado el mes de la mujer en traducción. No sé si han experimentado directamente una celebración que tiene lugar simplemente los meses de agosto y que tiene que ver con una visión un tanto vinculada con lo que sería la traducción comunitaria, la traducción entre grupos similares, lo que sería, por aquí tengo un comentario, más allá del problema de traducir, el tono y la atmósfera de una novela. ¿Cómo sería entonces ese tono y esa atmósfera y ese contexto de traducción de una novela si nos vamos a algo que está ya vinculado incluso con una celebración? Las mujeres tenemos un grupo de traductoras que merece una conexión diferente. ¿Creen ustedes que hay un vínculo que debemos celebrar entre una visión de traductoras que va más allá de la visión más compleja de traductores y traductoras? ¿Existe un vínculo entre la visión femenina, la traducción y otras cosas que podríamos tener en mente para consolidar traductoras femeninas unidas? Muy buena. ¿Cuál? ¿Quién? Oh, well. It's another question. I mean, it's just thinking about our context. I mean, we have different point of view, and also we belong to different situations, maybe. I don't know. Respuesta? ¿Qué piensan? Okay. So I'll take a first stab, and Okay. then I'll ask Lizzie to bail me out. Okay, that's fine. That sounds good. Okay. So I have often felt like I am, perhaps ironically, too much of a literalist for someone who needs to do so much interpretation and creativity. But I will say that, in all honesty, when I think about Women in Translation Month, Yes. there's a couple of things that I think. The first one, like with Black History Month, like with all of these, right, is the sort of cynical side, like, aha, porque los demás 11 meses son like men in translation, right? But in all honesty, I really view it as simply, less something about any kind of like écriture féminine or anything like that, right? I don't think about it in a kind of post-structuralist, Sixu sort of theoretical level. Mm-hmm. I think of it more commercially, like, okay, this is an opportunity to publicize both women writers and women translators who have been, disproportionately not published, reviewed, promoted, sold, read, etc., etc., etc. So I although I don't think of myself as a capitalist per se, I do think of it in very pragmatic, in industry type of, let's
push interest kind of ways. And, you know, as an example, I would cite, I apologize for not remembering what year it was, but I think maybe 2 years ago, the British publisher And Other Stories, who's a fairly, you know, a small independent publisher who publishes Yuri, for example, published, you know, took an entire year, and for an entire year published only women writers, right? It also, you know, the concept of Women in Translation Month combined, quite frankly, with the Me Too movement, compelled me several years ago to look at my own body of work and realize that at the time I had translated something like, you know, maybe voy a inventar un número, ¿no? Pero like something like 25 books, and of those 25, 23 were by men. And at that point, I said, Dillman, it is time to put your money where your mouth is, basically, right? Because I've always considered myself a raging feminist. And I thought, what the hell am I doing? And so, you know, I never want to stop translating Yuri. I want to do everything he writes. You know, but I made a very concrete, self-conscious decision based on this, that it was time for me to become a little bit more of an activist in promoting women. Thank you so much for la respuesta que me encantó escuchar. Bueno, pero vamos a seguir escuchando otro punto de vista que quizás es coincidente. ¿Qué piensas, Lizzie? Well, I really don't think I have to bail you out at all, Lisa. I think that was perfect. I don't think I didn't really engage with the question, the sort of theoretical question of form of, you know. Yes. It's another concept. I mean, it's not, yeah, I can understand. Pero viéndolo bien, es algo que va más allá. Mencionaste el Me Too, mencionaste algunas luchas que incluso hasta cierto punto se han virtualizado. Ya hay movimientos que están fuera de los libros y dentro de las redes, y quizás son opciones también futuras de lectura, traducción y escritura en virtud de la defensa de los derechos de todas, ¿no? Bueno, es una respuesta que me impresiona y me satisface porque la imaginé, y gracias por cumplir mis deseos con la respuesta. So, well, vámonos un poquito más, déjenme chequear el tiempo, y tengo aquí algunas chats. Voy a chequear también personas que quieren intervenir. Claudia, también tenemos alguna pregunta aquí en la sala, pero adelante. Podemos comenzar con las de la sala, si quieres, para hacer un balance, porque habíamos comenzado ya con las virtuales. Perfecto. Vamos a la sala y volvemos a la virtual, ¿ok? ¿Prefieres que sea en inglés o español? Como quieras. Okay, yo soy un estudiante de como la maravillosa profesora Durante que tenemos acá, y hemos estudiado un montón de textos que vienen de escritoras, y hoy en día, actualmente, como tenemos una cantidad tremenda de escritoras maravillosas desde América Latina, y yo quisiera saber cómo ustedes, siendo traductoras, cómo ven su rol en como en el desarrollo de la literatura como feminista, y como expandiendo ese mensaje de América Latina al resto del mundo, como obviamente por medios de ustedes. Así que como quería saber un poco más sobre ustedes como traductoras, y cómo creen ustedes sobre su rol en el desarrollo de la literatura como que muestra como la historia femenina para mí. Gracias. Lizzie, you want to start? Sure. I think, a tremendous question, and something that I think about a lot, both in my role as a translator and as an editor at an independent press. I think it is a huge privilege to be able to involve myself in decisions about what books are being translated and reaching readers. And I think, Lisa, I loved that you used the word activista when you were talking about choosing more writing by women writers as a translator. I think we need to ask ourselves why we're drawn to what we're drawn to,
And I'm always wanting to challenge those assumptions about what we should be publishing as an editor as well. We focused mostly on Latin American, on literature translated from Spanish specifically, because that's the language that I can read. But I would love for that to not be a barrier to engaging with text written in other languages spoken in Latin America and in the Caribbean, and to indigenous languages as well. And I think that's something that I think about a lot as an editor. And as a translator, I'm really reliant on other translators and on agents and other publishers to bring text to me. And when I can't read those languages myself, it's more difficult to evaluate them and more difficult to make a pitch for publishing them. And that's an area where I think we could really expand our offerings and take a more representative view of all of the fascinating work that's happening in a wider range of languages than I'm able to access as an editor. But I'm not sure that, I don't think, I guess that's not exactly an answer to the question, but I think it raises another problem. I'll say that. But we can, you know, that's really interesting and actually very heartening to hear, Lizzie, because, you know, most most presses, you know, it is not uncommon for those who are in acquisition to not actually have read the original. And it is still more common than you would possibly imagine for those who are doing the seeking and the reading to be readers of French and of German than they are of Spanish, which clearly leads to some issues. And, you know, I have definitely had experiences before where a publisher decided to, you know, take a risk on a book based on their expectations, which had been essentially filtered through maybe a combination of buzz and a reader's report, and then found this is not what I was expecting. This is a little too out there, you know. So I think the idea that you are focusing on texts from Spanish because you read the language, I think in and of itself is a fantastic sort of activist and really important thing to be doing. So I would really like to applaud that. Thank you, Lisa. And I guess maybe to you know, begin to address that is a really good question. I'm sorry I didn't catch the name of the person who asked. Samuel. Okay, thank you for that, Samuel. Thank you for that question. It's a really important one, and I guess, you know, the way I view I suppose I don't think about it self-consciously very much in those terms, like my role. I do think in, you know, that it's kind of a drop in the ocean sort of thing, but it's a drop in the ocean that needs to happen, and that the more, you know, there are more and more independent presses that are being launched. There are more mentor programs for emerging translators coming out, and so, you know, all of these drops can add up to a pond, which becomes a lake, which, you know, moves on, sort of thing. That maybe that's a little bit too woo-woo or too, you know, crazy optimistic kind of thing, but I believe that. And I think, you know, part of my role is very related to what I said in the last question. Is consciously deciding what projects I will take and what projects I will not take. And there are definitely projects that I will not take. You know, sometimes this is sheerly based on deadline. You know, they can't wait. You know, I'm a full-time, you know, academic, so I have very limited, you know, I translate basically Christmas, spring break, and summer vacation. You know, it's pretty much how it goes. So there's those considerations, but there's also, is this text something that is making some sort of contribution to the conversation about what, I guess I'm going to say Latin American, but what, you know, Spanish language fiction in particular is.
you know, because I think, you know, I think it's a wonderful, wonderful, wonderful thing that in the past 5-10 years, there have been a significant number of Latin American women who have gotten a lot of press and been heavily translated and reviewed. I don't know how much that's reflected in sales, but at least translated and reviewed. And I think there is the danger of a trendiness of a certain type or style of writer being, aha, you know, this is the new, you know, who's the new Samantha Schweblin type of thing. And so I think it's also, who I love, right? Who I love, but I think it's also important to be looking at different and promoting different styles and different types of wonderful literature. Yes, that's good. Claudia, tenemos otra pregunta aquí desde la sala. Sí, sí. Thank you. One second. This is a very practical question. Recently, I read like some basic steps for translation. You know, each translator works very differently, and these steps were from Gayatri Spivak, and the other steps were from Rosemary Waldrop. And I was wondering, like, you as translators, when you approach a text for the first time, what do you do? Do you have like a series of kind of steps to start, or what do you do at the beginning when you just get your book or the text that you're going to translate? Thank you. Thank you. So this is a question from Lucero. Thank you, Lucero. That's a great question. Lizzie, do you want me to start, or do you want to start? I don't mind. Sure. Go ahead. I'd love to hear your answer. I may take some notes myself. I mean, honestly, I would say it depends on a couple of factors. Some of them might be things like, well, I'll just say in general. So in general for me, and thank you, Lucero. That's a really, it's a fun question, actually. And so research for me is a big starting point. You know, so at the moment I am reading Andrés Bello and Simon Rodriguez just to get a little more familiar with the sort of sociolinguistic context of Mexico and the situation that Benito Juárez was in, you know, but depending on the novel I'm in, I will do reading around that, right? I might do reading around mine disasters in general. I might do reading around, you know, the tropics, etc. And I would say the same for style. So if a book is of a genre, if it's, you know, policíaca or something, then I might read some policíaca novels and make some lists of the types of expressions that I would not normally use in my everyday repertoire, in my personal lexicon, but that are hard-boiled, right? That would work. So that sort of thing. The reality is that also depends greatly on the deadline, frankly, on how much time you have, and how long the project is, and whether it's straight up genre fiction and does or does not have a lot of stylistic complexity and that sort of thing. But I do that, and then I make myself a schedule. Like, okay, para acabar este proyecto necesito traducir X páginas por día, X días por semana, etcétera, etcétera. And then this is very different from a lot of people, but I translate my daily thing, and then the following day, the first thing I do is reread and edit what I translated the day before, and then I translate that day. So every day as I go, I'm editing the day before, the day before, the day before, and so I'm kind of at a rough second draft by the time I hit the end of the novel. And then, provided that I have the time to do this, I set it aside for as long as possible so that I come back to the project with ojos frescos. And then, you know, you come to those things where you're like, what was I thinking? I thought that worked as a pun? Sweet Jesus, you know. And, you know, you find sorts of things that made sense when you were inside the forest, but no longer make sense. Then I have the draft where I compare my translation to the original, and then I have the final draft where I'm not comparing to the original at all anymore. I love that idea of editing the previous day's sections
the next day and then moving on. That must make things so much less painful. Pretty painful. I think that's great. I'm so glad to hear that. I'll have to try that out later today. But I don't know that I have such as well established a process, perhaps. I think the first translation I ever worked on was in a class at Brown, actually, a translation workshop that Forrest Gander was teaching. And he said, all right, I just want you to translate a book by the end of the semester. And I thought, what? You're going to let us do that? You think we can just translate this book by the end of the semester? What are you talking about? But I just felt like I had permission to dive in and to just begin and to read the book. And then I do think, and I don't know if this is, maybe we're just going down an increasingly woo-woo path here, but I think there is so much of a feeling of channeling to translating. So I'll often read a section or a few sections aloud before I begin, just because I want to kind of get the rhythm and the sounds of the language in my body before I start trying to transmit them in English. And I guess that might be the only thing that I would add onto your process, Lisa, and maybe you do this too. I always read it out loud to myself once at the very end, because I think you catch things auditorily that you might not on the page, and that there's just a different experience of the reading that way. Absolutely, yeah, that's it. Well, I can see that we have like 5 more questions, but I think we don't have enough time. So, esta conversación ha sido excelente, adorable, perfecta. Quisiera multiplicar el tiempo, pero podemos tener como unos 5 minutitos más, si hay más preguntas. Más. Sí, Claudia, Okay. adelante, sí. Sí, déjame chequear aquí, tengo más comentarios. Yo tenía una pregunta, si queda lugar, una preguntita para ellas también, quizás mientras con vos mucho vas gusto, buscando claro. tu propia pregunta, que es la siguiente, ¿no? O sea, siempre sabemos, ¿no?, que solamente hay un 3%, ¿no?, de lo que se produce en el resto del mundo que llega a ser traducido al inglés. Y no solamente estamos hablando de ficción. Entonces, mi pregunta es... como si ustedes han visto un poco estos valores, quizás este valor, ¿no? Cambiar desde que ustedes empezaron a traducir, y un poco cómo ven el futuro de esta literatura latinoamericana y caribeña siendo traducida al inglés, sobre todo porque estamos asistiendo a un fenómeno literario bastante fuerte, poderoso, masivo, ¿no?, de producción literaria enorme y reconocida también internacionalmente, y no solamente en lengua inglesa. Y entonces, si ven que este porcentaje puede hasta cierto tiempo variar, y en qué medida, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan el futuro de la traducción de literatura producida en esta lengua común? I'm going to say that Lizzie, como editora, should have the first go on this. Sure. I think it's been enormously exciting to publish translation from Latin America specifically over the last 8 or 9 years that Coffee House has been doing that, and really see that be an aspect of our list that readers gravitate to. The common knowledge always said that translations wouldn't sell as well as works that were originally written in English, but that has not been true for us. I think many readers come to Coffee House because they've read a translation that we've published, and we've seen now with Monica Ojeda's book being a finalist for the National Book Award, there is such an appetite for that work, and to see that grow over the last almost decade that we've been doing this has been really, really heartening, and I hope and feel strongly that that will only continue. I think there's been a real trend of allowing translators to act as spokespeople on behalf of writers' work, and I think that's beautiful, and that translators deserve that recognition, seeing translators' names on book covers, and the more publishers who are willing to do that, and then see that it does not hamper sales, that there is a whole other hook there, I think, for readers, and that there is an interest, and I hope, like you said, Lisa, that it's not just a trend, but I think I'm just excited that the conversation is happening, and to see those books having such success has been really meaningful. And
we'll certainly continue publishing translations in greater number than we were able to before because of that. Yeah, I would basically concur with all of that and say that I do feel very hopeful right now. I think that you know, there are just seem to be a mushrooming number of things like book clubs that are literally, you know, reading in translation. There's at least 2 that I know of that are run through local bookstores in Atlanta, for example. And that is not only encouraging, you know, everyone to buy their books from the independent bookstore, but also be you know, reading for independent presses, be reading in translation. And I sort of feel like it's a very hopeful moment in that sense. I just read a piece on LitHub by Larry Venuti about the new role of literary, well, no, he calls it new, but the new role of literary translators as spokespeople, as, you know, because this too has, I feel, exploded in the past 5, 7, maybe 10, I don't know, years, but things like translators' introductions to books, translators blogging about their work, translators writing in, you know, public humanities, basically, editorials, all sorts of things. So I feel like the shift can happen. Venuti says in this text that statistically it has not happened in the past 20 years at all, that the number of published translations is not in fact increasing. But it's very hard. I sometimes feel like you might be comparing, you know, apples to billiard balls sort of thing, because you don't exactly, or I don't know, you know, when you look at these, like the index translatorium and these sorts of things, you don't know how much has been self-published, how much has been published, you know, so when you just look at cultural or literary production, right? What type of production? So every time somebody decides to self-publish a fundraising for your local elementary school guide, you know, I think those things have exploded, and so that may skew the numbers in terms of you know, literary production in that sense. So I maybe I'm just being overly optimistic, but I do feel hopeful at this moment. Thank you so much. Priscilla? Very Okay. well. Still the very last question, sorry. But this shows me how much interest is Es un around comentario. Solo quería mencionar que la revista Review, Literature and Arts in the Americas, que sale de CUNY, se dedica totalmente a la divulgación de textos latinoamericanos solamente en inglés, y en todas las tiradas, todas las obras que bien sea poesía o bien sea teatro, todo esto nosotros lo hemos comisionado a ser traducidos. Así es que es una fuente muy interesante que... Exacto. Y así es que solo quería mencionarlo como una revista que sale de CUNY. Daniel Shapiro es el editor, y toda esta corpus de textos que, por ejemplo, en mi caso yo comisioné de teatro latinoamericano, todo se tradujo al inglés, fragmentos o la obra en su totalidad. Así es que para mí fue una experiencia muy grata entrar en contacto con los traductores, que no era una cosa, ¿verdad?, que yo tenía la familiaridad. Así es que solo quería mencionarlo porque es una revista muy interesante que sale y tiene textos también traducidos de Cortázar, bueno, muy rica. Así es que lo menciono. Gracias. Fabuloso, fabuloso. Micrófono para Cristóbal Pera, un segundo. El micrófono para Cristóbal Pera. Alex. Bueno, siguiendo el comentario de Priscila, simplemente comentar otro foro fundamental, que es el de Words Without Borders, que creo que, que acompaña a los traductores, que es uno de esos foros fundamentales donde muchos comienzan su carrera, incluso traduciendo pequeños fragmentos, donde les pagan a cada uno de los traductores. He tenido el placer de colaborar con ellos en mucho tiempo, y la verdad que sí que quería mencionarlo porque es otro tema que creo que podíamos haber hablado, ¿no? Esos foros que acompañan a los traductores, ¿no? Gracias. Sí, gracias, sí. Sí, son contextos valiosos. De hecho, pues, todas
Hemos colaborado también con Latin American Literature Today, con otras vías de producir y divulgar lo que se hace desde la escritura y desde la traducción, que son dos áreas estrechamente conectadas, que creo yo incluso que hasta en el diseño de las portadas de los libros también debería cambiar alguna vez, pero son, digamos, comentarios más sencillos. Los que hemos tenido ahora son comentarios muy, muy valiosos, profundos, prácticamente pertenecen a una idea que hemos compartido durante muchos tiempo, durante muchos años, y que creo yo que se está fortaleciendo en este momento. De verdad agradezco muchísimo. Veo que tengo más preguntas o que tenemos más preguntas, pero tristemente chequeo el tiempo y pareciera que no tenemos más tiempo. Entonces quisiera saber cuáles serían sus últimas palabras para iniciar una despedida que nunca tenga final, que sea una despedida infinita y sigamos despidiéndonos y viéndonos constantemente en otras partes. Y quizás también un consejo para las generaciones nuevas de traductores o de traductoras que se están formando ahorita. ¿Con quién comenzamos, Lizzie? I guess un consejo, I think, just begin. I think, I really do think people ask me all the time, how did you get started? And I say, I just started. You just find a project that you love, make sure the rights are available, and get started. But I think most people are very, very receptive to having their work translated and to having conversations about that. And there is, as I said, so much need. There will always be enough to translate, enough translation to go around. So much exciting work happening. And thank you so much. It's just been such a pleasure to speak with you and to share this time with you. And translators, you can submit your work to Coffee House Press. Send it my way. I'll be doing that soon. Please, Lisa, I would love that. Yeah, no, I concur. I think, this has been a real pleasure for me. I love that these sorts of gatherings are happening in terms, en cuanto a deseos para el futuro, like que haya más, no? That we come together not only in a space where it's translators talking to translators, because I love doing that. I love nerding out on, the intricacies, etc. But I think it's really generative to get together to talk about promotion, to talk about equity, to talk about, analysis of literature, to do all these. So I'm very grateful. Thank you so much for inviting us and for including translation in this process. So that is something I'm very hopeful about for the future. And to expand the types of attention that we put to translation, right? Y en cuanto tips, I agree with Lizzie, just start. And I would also, say, like, find a bunch of online journals that you can submit a short story to. And also form a little community or join a collective if there is one near you. And if there's not one near you, you can join one that meets via Zoom, because one of the best things to me personally about technology for translation is that, it's no longer just you and your dictionary. So being able to talk about all of the different levels of the nuance and the complexity and everything with a group of translators is so wonderful and generative. Thank you so much. Bueno, muchísimas gracias a las tres, Claudia. Aquí hay aplausos. Desde Brown, a Lisa y a Lizzie for sharing your thoughts and your experience from inside. Soon we are going to have a discussion with two authors. Rodrigo Blanco Calderón will join us from Malaga, Spain, and Cleo Mendoza, who is here with us today from Mexico, and whose marvelous novel is being currently translated into English by Christina McSweeney, who was not able to join us today because she's in the London Book Fair. So, but hopefully we'll soon have the pleasure to hear a translator too, talking about the challenges of translating Furia, her novel. So thanks again, and we hope to reiterate this event, this kind of events in the future, and to have you in person at Brown. So Lizzie, you could come back to your alma mater.
Okay. I love that. Thank you so much. Thank you all. Thank you very Thank you. much. Thank you, Claudia. Thank you, Lisa. Hasta Thank pronto. you. Thank Hasta you. pronto. Adiós. Goodbye. Thank you, Claudia.